नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. सायबर अटॅकर्स आमगेल वैयक्तीक संवेदनशील माहिती एकत्र करून आमगेल वयरी भावनात्मक नियंत्रण करूंक पळयताचे. हे कशी करताची आनी हाजी सुकून रक्षण कशी म्हणून आमी आज आमगेल आयचे सायबर सेक्युरिटी या सायबर सुरक्षाचे 22चे उपाख्यान म्हणजे 22nd एपिसोडांत पळया. आज आमी चयन केला विषय सोशल इंजिनियरिंग अटॅक्स. ह्या विषयार माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हैं. डॉक्टर अनंत, तुमकां उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता सोशल इंजिनियरिंग अटॅक्स मला कसले? सो आता आम्ही मस्त सायबर क्राइम्स विषय पळयला. हॅकिंग, नमनमूना टूल्स तरी यूज करचे, मालवेर, स्पायवेर, रूट किट्स. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट द बेस्ट वे आता एक मनशाक अनेकल्यार इन्फॉर्मेशन गॅदर करता जाल्यार इट इज डन बाय सायकोलॉजिकल मॅनिप्युलेशन. सो हक्क आमी त्याचे भावनात्मक नियंत्रण एक्झॅक्टली. सो हक्क आमी सोशल इंजिनियरिंग म्हणटा. फॉर एक्झाम्पल हांव एक लास्ट टायम एकलेले उलयता आसतना तेगेल्या निमगेले तुगेले एज कितले म्हणून चिल्लेले एज निमगुच्या नज म्हणून गोतना हांव तुका म्हणलें व्हेरी सॉरी गोतनाशिल्लें. गोतच आशिल्लें जाल्यार हांव निमगी नाशिल्लो. मागीर हांव निमलें तुगेले ईमेल आय डी कसो म्हणून ऐश्वर्या 1993@gmail.com. सो that is how it is. So we have to understand मस्त नमन्याचे सायकोलॉजिकल टॅक्टिक्स यूज करून क्युरियोसिटी असचे पळय, अर्जन्सी असचे पळय, फियर असचे पळय, असल नमनमने तनी यूज करून मॅनिप्युलेट करताची हक्क आमी सोशल इंजिनियरिंग म्हणटाची. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड आता इंटरनेटान. तूं आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी जीमेल यूज करता. जीमेल यूज करतना तुम्ही पासवर्ड विसरलेच. पासवर्ड विसरताना तुम्ही कसं करता ते फॉरगॉट पासवर्ड हवं. ते फॉरगॉट पासवर्ड हवताना आताच त्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ चेंज केला, बट फूड त्यांनी कसं करता आशिल्लें सिंपल एक दोन क्वेश्चन्स निमगे ताचे. वॉट इज युअर मदर्स मेडन नेम और विच इज द सिटी यू आर बॉर्न. सो आता हांव तुमगेल्या एक फ्रेंड जावन ऑनलायन कनेक्ट करता आसतना तुगेलें अम्माल नांव कसं न्हय, तूं खंय जल्लली असल पुरो तुमगेले क्वेश्चन्स घेवन ते फॉरगॉट पासवर्ड वचून रिकवरी करून आय कूड टेक ओवर द अकाउंट. सो दिस इज हाऊ इट वॉज बीइंग डन. आतां SMS पुरो तुमगेल्या मोबायल वता. सो देर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे हॅव डन, बट फुडें सोशल इंजिनियरिंग स्टार्ट जालें थंय दोकून. सो गॅदरिंग इन्फॉर्मेशन अनेकलेले एंड देन थंय दोकून येद्रा येद्रा वच. आता तुम्ही सोशल इंजिनियरिंग अटॅक्स म्हणून म्हणतना हे कशी काम करता? सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट बिल्डिंग ट्रस्ट. सो ऑनलायन तूं एकलो जो एकली तुमकां रिक्वेस्ट पेटयता, दे वील स्टार्ट कम्युनिकेटींग. हांव तुगेलो अन्नाल फ्रेंड, हांव तुमगेलो फॅमिली फ्रेंड, म्हाका तुमगेलो विशय गोत आसा. यू नो दे बिल्ड अ ट्रस्ट एंड दे बिल्ड सो गुड ट्रस्ट दॅट मस्त जन दे आर अनेबल टू इवन फॉरगेट देम इवन आफ्टर द अटॅक हॅज हॅपन्ड. अटॅक जातना दे नो दॅट म्हाका हांणी चीट केला म्हणून स्टील दे आर अनेबल टू कम. तितले चंद कोन्न तांकां आज ते कोणी एक इंटरॅक्ट करनी उलयनीची. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, एक्सप्लॉयटिंग इमोशन्स. तांणी तुमकां एक कशी एक फिलिंग दिताची म्हळ्यार यू फील यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड. और युजली मस्त जनाक ते एक लॅक्युना असता. दे हॅव दॅट urge and also एक missing component तांगे लाइफान. It can be anything. These people fulfill it because तांकां गोत आसा. आतां एक कोणी जो मिगेला येवन निमगेला रे अनंत तुका एक नवो शर्ट दिव हांव म्हणून आय विल से ना आय एम गुड म्हणून. बट इफ देर इज समथिंग दॅट आय लायक and if that person comes and tells Ananth I have that tumka jai va mon oh why va tugala aswata, automatically that relationship you will take it to the next level because what is in it for me monami always palaitach. When I talk to anybody for that matter, it is always what is in it for me. How tangela ulaita astana makk tantu takun kasa melta 100%. So what they do is after building trust tani tumgele emotions exploit kartachi by being very giving you a rosy picture or short jaun sanka jalari sugar coated bitter pills म्हणताचे. So वक्त agtane ek sugar coating ita दिवच म्हणल्यार you should not so this is the second. And the last one,
तनी तुमगेले इन्फॉर्मेशन गॅदर करता. सो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ गॅदरिंग इन्फॉर्मेशन आम्ही हाका मेटा डेटा आणि डेटा म्हणतात. सो वन इज डेटा, वन इज मेटा डेटा. आता तुम्ही कोणाला एक प्रोफाईल वचायची, तुम्ही ते प्रोफाईल वतना सगळं काणी तेंगेल तनी बरोवन आसता तांतू. हांव जल्लल दिसू या मिगेल प्लेस ऑफ बर्थ हांगा, हांव शिकिल स्कूल, हांव काम करची जागो, मिगेल घर, होम टाउन, एवरीथिंग वी राईट. वॉट इज द नीड टू राईट ऑल दीस थिंग्स? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दॅट वी नीड टू टेक केअर. आम्ही ओव्हर शेअरिंग करताची. ओव्हर शेअरिंग केल्या निमित्त तांकां इट बिकम्स इजियर टू कनेक्ट द डॉट्स. तांणी कसं करताची, दे नो मोर अबाउट अस, number one. And number two, they can also gather information from subtle things. For example, हांव पयरी एक कटीलांत एक प्रोग्राम आशिल्लो म्हगेलो. त्या प्रोग्रामांत हांव एक सांगेल व्हिडिओ खंडपट व्हायरल जाला आतां. सो तांतूं कसं जत म्हळ्यार हांव आतां एक फोटो काडटा. आमी फोटो काडटना लेगची कसं हांव एक फोटो मात्र पेटयतास म्हण. ते फोटो आमी डेटा म्हण आपयताचे. बट देर इज समथींग कॉल्ड मेटा डेटा. मेटा डेटा म्हळ्यार डेटा अबाउट डेटा. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही आता एक म्हाका एक फोटो पेटयला रे, आय कॅन टेल यू वेर दॅट फोटो वॉज क्लिक्ड. म्हणजे लोकेशन असतं तांतूं. सो जीपीएस लोकेशन फोटोंत आसता. तुम्ही फ्लॅश ऑन केला की ना म्हणून एक गोतस. तुम्ही खंयचे कॅमेरा यूज करून फोटो काढला म्हणून तांत येता. तुम्ही फोटो काढचे तरी एक 2-3 मुडी माशिल ते एडिट करून पेटयला की म्हणून त्यावेळी इन्फॉर्मेशन कळता. सो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेटा डेटा. सो मेटा डेटा आम्ही कसं केला रे, ताजे एक मेटा डेटा असता. फॉर एक्झाम्पल, फोटोचे मेटा डेटा आम्ही एक्सिफ म्हणून पळयता. व्हिडिओचे मेटा डेटा असता. वर्ड फाईल तंते मेटा डेटा असता. तुम्ही राईट क्लिक करून प्रॉपर्टीज पळयला रे, क्रिएटेड डेटा, ॲक्सेस डेटा, मॉडिफाईड डेटा असता. नाही, त्या पुरात माहिती आम्ही कलेक्ट करू कसं काम यूज कसं. तुम्ही आता एक घरा बैसून फोटो काढ म्हाका पेटयला, मग तुम्ही जीपीएस लोकेशन मेळ्ळें घराचें. So this is one thing. Second, तंत म्हाका तुमगे फोन खंयचे म्हूण कळ्ळ्या, त्या फोनाक खंयचे अटॅक करूं शकता म्हूण म्हाका सोदून काडूं शकता, तशे हांव अटॅक करता. तुम्ही खंयचे ब्राउजर यूज करता असं म्हूण कळटा म्हाका, फ्रॉम देर आय कॅन अटॅक. तुम्ही आयपी एड्रेस कसो म्हूण कळटा. सो दे गॅदर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन म्हणटात. सो सोशल इंजिनियरिंगाचें काम कसं म्हळ्यार रिकॉनायझन्स म्हणटा. रिकॉनायझन्स म्हळ्यार जाव तितली इन्फॉर्मेशन गॅदर करचें. ते म्हाका घर एक चोरका म्हणजे जाल्यार एक घरा वचून तेगेल कंडी कई आसा, तेगेल बागील कशी आसा, खंयचे लॉक घाला ताणें, वॉचमॅन कई आसता, सूण एस की घरांतू, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग इज कॉल्ड रिकॉनायझन्स. सो दॅट इज द तांणी रिकॉनायझन्स करून सोशल इंजिनियरिंग करताच. अत्या सोशल इंजिनियरिंग अटॅक्स आणतो कितली नमनेचे विध आसा? देर आर मेनी. So the most common is phishing, wishing and smishing. We have always discussed about it. Phishing malari tani tumke email petetachi, email. Phone antu is wishing and SMS is smishing. So I will not talk about it. I'll tell more things. Ek baiting mantachi. Baiting malari tani cyber criminals tumke ek very tempting ek offer detachi. Okay, for example, you have won something or तुमके गिफ्ट तुम्ही परचेस केलेला का तुमका ते गिफ्ट मेळ्ळें, तांणी पळयता आसताची. तुम्ही ते फॉरेस्ट एसेन्शियल अंगडी केन्नाय वता आसताची म्हण. सो फॉरेस्ट एसेन्शियल आतां कोणू तुमके एक घरा एक कोरियर पेटयताची पोस्ट, तांचे गिफ्ट कार्ड आसता आनी तांणी सांगताची ह्या शॉपांत तुमकां रिडीम करूं जायना, ह्या QR कोड आसा ते स्कॅन कराची. सो दॅट इज हाऊ दे विल डू इट. बट तितली सुलभ पटोवचें येता. तुमगेले एड्रेस फोटो दाखवून मेळटा का जीपीएस लोकेशन, तुम्ही ते वता की म्हूण. सो दिस इज हाऊ दे डू इट. ताका आमी स्नूपिंग म्हणटाचे आमी युजली. स्नूपिंग म्हळ्यार सोदून काडचें तूं खंय वतास, तूं तुगेलें रुटीन कसं ना, तूं केन्ना उठयता, केन्ना न्हिदता, तुमगे घरा वायफाय केन्ना ऑन जाता, ऑल दीज थिंग्स दे रिकॉनायझन्सांत करताचे. सो दिस इज कॉल्ड बेटिंग म्हणटाचे. सो फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, बेटिंग. अनेक इट इज कॉल्ड प्री टेक्स्टिंग म्हणून. सो प्री टेक्स्टिंगांतू तुमके कशी एक मेल पेटोवचे, तुमगेले पासवर्ड एक्सपायर जाला, आतां यू हॅव टू गिव अ न्यू पासवर्ड म्हणून. तुम्ही पळोवन आसचें पुरो बँक्स ऑल ऑफ देम हॅव मेड इट कंपल्सरी. एव्हरी 90 days नंतर तुमगेले पासवर्ड तुम्ही फ्लश करून नव यूज करता, नेट बँकिंग पुरा. अँड दॅट पासवर्ड cannot be previous 3 passwords.
ओके. सो हन्नी कसं करताची तुमका ईमेल पेटोनो चेंज कराची. चेंज करताना न पासवर्ड घालायची म्हणून. बट न घालताना तुम्ही एक पट पोरणे घालका अँड युअर पासवर्ड हॅज नॉट एक्सपायर्ड. सो पोरणे तक मेळ्ळें न तुम्ही अपडेट केलं बँक अपडेट जायनी ते अपडेट जाल्यार तेगेले फेक सायटांतू. सो दिस इज कॉल्ड प्री टेक्स्टिंग. सो तुमगे जाव तितली इन्फॉर्मेशन असल पुरा टेक्निकल सोल्युशन दिवचे और प्रॉब्लम जाल्ला म्हण फ्रॉम देर दे डू इट. नेक्स्ट इज कॉल्ड क्विड प्रो को म्हण. व्हेरी इजी आहे. आता एक बँकांतू एकलो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आस म्हणल्याक त्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफा सांगता म्हाका सुचित्रा मॅडम आल्या अकाउंटार कितले दुड्ड आसा म्हण सांग. तूं सांगल्यार तुका एक 5,000 रुपये दिता म्हणून 100% डिटेल. इथं म्हणतात की 5,000 तान कसले करनी काल तुमगे अकाउंट दुड्ड. हांव तुमकां फोन करतना मॅडम आय एम कॉलिंग फ्रॉम HDFC बँक. तुमगे अकाउंटांतू एक्झॅक्टली 3,48,05,00,000 आसा. डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इट इन समवेअर. And you will believe it because I have told you the exact figure. तुमगे अकाउंटांत कितले दुड्ड आसा म्हणून. Otherwise it is impossible for somebody to tell. कळ्ळें. सो क्विड प्रो को म्हळ्यार ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕೋಣ ಆಸ್ತಾ ಪಳತೆ ಕಂಪನಿಂತು ತಂಕ್ ಸಂಚೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡು ನಾನು ಬ್ರೀಚ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಬ್ರೀಚ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮग ತಂಗೆಲ್ सपोर्ट नागता ಅಥವಾ कंचे अंगडीचे डेटाबेस हांव ते वचून ते स्टील केल्यार इट इज ब्रीच. बट इफ आय आस्क हिम टू सेंड मी द डेटा that is called a quid pro quo म्हणटाचे आमी. then the next one is water hole attacks म्हणटाचे. हांग कसले आतां एक वेबसायट आसा CET वेबसायट. CET दिसू ते खंडापट जन त्या वेबसायटा वचून विजिट करताचे. CET नावाची एक तसले नावाची एक वेबसायट करचे फेक वेबसायट करून पुरो जाणां मेसेज घालचे रिजल्ट्स विल बी आउट एट 8 o'clock. डेटाबेस कशी आसा पुरो जाणां पुरो जाण त्या वेबसायट वयताचे पळोवचे तशी आसा. CET ऑनलायन कर्नाटका KA ना खाली K लास्टाक. पीपल विल क्लिक ऑन इट. ते निमगे ते ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल्स दिता. आनी हांव लास्ट टायम सांगला ड्रायव्ह बाय डावनलोड्स म्हण एक मेथड आसा. वेबसायट विजीट केले सत्तना फोना भितर एंटीवायरस नातल्यारी ते मालवेअर डावनलोड जाता मागीर तुमगेलो फोन हॅक जाता म्हण. सो माय रिक्वेस्ट पूर जनाक एक दयकोरून पेड एंटीवायरस एक तुमगेलो फोनांत इन्स्टॉल करूं का तुमी करना म्हणजे जाल्यार असल पुरो अटॅक्स जावचे साध्यता आसा. एंड द लास्ट टू आसा एक डम्पस्टर डायविंग म्हणून. आमी युजली कसले आमगे पेन ड्रायव्ह आसचे पुरो जो बँक तोकून लेटर्स पुरो करेक्टली डिस्कार्ड करनाचे. आमी कसं करताची ताका तशी डस्टबिनां घालताची पेन ड्रायव्ह पुरो. देर आर पीपल हू गो टू दीज डस्टबिन्स इन सर्च ऑफ पेन ड्रायव्स. तांणी CD मेळ्ळारी पेन ड्रायव्ह मेळ्ळारी असल पुरो कंप्युटर पुरा तांणी पळोवन वाजिताची. हाका आमी डम्पस्टर डायविंग म्हणटाची. ते देखून तांकां आमगेले चड डिटेल्स मेळटा. आता तुमगेले घरा देखून वच्चे वेस्ट कसं आसा त्या वेळी आता तांणी कसं केला फूड जाल्यार पुरा मिक्स जाता आशिल्लें. आता तांणी ड्राय वेस्ट विंगड वेट वेस्ट विंगड म्हूण केला. वेट वेस्ट थंय सोड ड्राय वेस्ट कसं आसता पुरा तुमी गॅदर केल्यार 1 month एक मनशाल गॅदर केल्यार एकदम कोणालेय घरकाड श्रेडर ना मोस्टली. सो श्रेडर नातल्यार तुमगेले पुरा इधर तुमी एक पीस करून उडयताची. आय डोंट थिंक सो एनीबडी वूड मेक इट श्रेडेड करून कोणी करना. So that is one. And the last one is impersonation. Impersonation म्हळ्यार फेक प्रोफाइल क्रिएट करून तुमगेले फ्रेंड्साले प्रोफाइल क्रिएट करून फ्रेंड म्हणून तुमगेले उरलो they take the information. So these are the different methods of 10 methods of social engineering. तशीची तंतूची एक अनेक स्केअरवेअर म्हणे कसमो. At malware, spyware, scareware. So these are all the names that are given for the different types of attacks. I think scareware antu tumke te bhivaitite. Tumgel ashjala attack, tumgel your phone blue screen daketa, tumgel pura data delete jata. So it will scare you. Malware ascha pura spyware antu tumgel ashil data pura te capture karta asta tum gotna tashi. So these are all the viruses which are used for stealing data end of the day. And अनेक एक रॅन्समवेअर म्हण एक आसा. सो रॅन्समवेअर अंतू तुमगेले पुरा डेटा लॉक जावन वता. तुमी दुड्ड दिनातले ते अनलॉक करू जायना. सो तांणी ते वेअर म्हण एक एंडात घाल. दॅट इज हाऊ दे डू इट. तशी अनेक एक टर्मिनॉलॉजी आसा स्पियर फिशिंग म्हणून. या स्पियर फिशिंग म्हळ्यार कसं. सो फिशिंग अंतू 3 types आसा. One is called fishing, another is called spear fishing, and another one is called whaling. Okay, fishing म्हळ्यार
आता 1 लाख जन असा म्हणल्याक 1 लाख जनांक पुरा जन एका मेसेज घालचे युअर अकाउंट विल बी डिएक्टिवेटेड अदरवाइज क्लिक ऑन द लिंक बिलो म्हणून 1 लाख जनांक त्या 1 लाखांत 30 to 40,000 जन वतात स्पियर फिशिंग अंतू डियर सुचित्रा शेणय युअर अकाउंट विल बी डिएक्टिवेटेड क्लिक ऑन द लिंक बिलो तुमकां टार्गेटेड फिशिंग म्हळ्यार बॉम्ब काडून उडोवचे स्प्लिंटर कोणाके लागतले सो दॅट इज हाऊ फिशिंग इज स्पियर फिशिंग इज टेकिंग अ स्नायपर अँड शूटिंग सो यू आर एक्झॅक्टली टार्गेटिंग द पर्सन स्पियर फिशिंग डन फॉर टॉप एक्झिक्युटिव्स लाईक CEOs डिरेक्टर्स दॅट इज कॉल्ड एज वेलिंग so hododde jana kortana they do it even better but now all these things have become obsolete as I told it has come to phishing 2.0 where they're using AI to make everything look as genuine natural आता इतली पुरा नमनेचे अटॅक्स जातना आमगे रक्षण कश करीत so the first thing is awareness and training second identity आमी व्हेरीफाय करता आता कोणी जो तुमी फ्रेंड म्हणून तशें उलयता आसतना you have to ask a question. I mean, first tu shikil school. When you ask 2 or 3 random questions to that person, difficult questions, then it will become amal now kasan hai. So when you ask such questions, it's not easy for people to answer unless they have prepared so well. Okay. Third, amgel kasan systems asa amishike strengthen korga. For example, Facebook and the option asa. फ्रेंड्स मात्र तुमकां फ्रेंड रिक्वेस्ट पेटोवचे जाता विंगडांक पेटोवचे जायना जो और यू कैन ब्लॉक ओनली फ्रेंड रिक्वेस्ट विंगडान पेटोवचे तुमकां मात पेटोवचे जावं तशें करूं जाता सो असल पुरा तुमी चेक केल्यार तुमकां रॅन्डम रिक्वेस्ट यूज मचतून जाता ओके तशीची स्पॅम फिल्टर म्हणून गुगलांत आसा त्या तुमी एनेबल केल्यार ट्रू कॉलरांत AI स्पॅम फिल्टर एक 150 रुपीज पर मंथ दिल्यार तुमी ट्रू कॉलर पेड वर्शन घेवेत तांत एक AI स्पॅम फिल्टर म्हणून आसा हांव मिगेलान तो ऑन केला ते ऑन कोण जातरी 95% of the spam calls have reduced. The block, each block janvate call. The call है ना मका. तुम अनेक लेवल अंतंतु जाऊ का जलारी तन ते वाइट लिस्टिंग म्हणे एक ऑप्शन अस ते ऑन केल्यारी तुमगे फोन बुक अंत कोणाल नंबर अस पडे तंक मात्र तुम फोन करू जाता बट दैट इज एट अ कॉस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्स कंचे ते जलार तुम यू विल नेवर गेट इट बट इफ यू वांट मक विंगडल कोणाले कॉल नका अंत तो कोणाला मात पुरो म्हण so that also you can do it तुम्ही ते शेता सांगताना एक फेसबुक अंत रॅन्डम रिक्वेस्ट ब्लॉक करू जाता म्हणून म्हणलं आता मी त्या रिक्वेस्ट आयलेले कन्फर्म और डिलीट म्हणून असता आम्ही डायरेक्टली डिलीट होतील रे नाही करेता डिलीट यू कॅन प्रेस बट युजली कसं जाता असल रिक्वेस्ट येतना ताकेलानी तुमगेले एक म्युच्युअल फ्रेंड्स एक 30-40 म्युच्युअल फ्रेंड्स असताचे सो तुम्ही त्या पळयतना मे बी आय नो हिम म्हणून तुम्ही एक्सेप्ट कर चान्सेस आर मोर इथं आमगेले फ्रेंड्स पुरा मोस्ट ऑफ देम डोंट यूज देअर हेड त्यांनी कसं करताची त्यांनी एक रिक्वेस्ट आहे म्हणून एक्सेप्ट करून सोडताची ओके सो तसं एक 10 जणांना एक्सेप्ट केला रे व्हेन दिस गाय सेंड्स यू द रिक्वेस्ट it shows 10 mutual friends so you will feel that maybe I know and most of the times at कसं येतं आमका information overload जाला आमका because of this information overload we are unable to comprehend आता एक मनुष्य मग एक एदर आयलार मी गेल्या even if I met him earlier it takes some time for somebody like me to recollect तो कोण म्हणून आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವೈಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಂದು ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ म्हणून ತನ್ನ ಹೌದು ಮುಂಚೆ then ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ then what else can you tell so this is what happens so we have to take care and the last thing is technology and tools have come for example antivirus firewalls మన इंडस्ट्रीन एक फायरवॉल म्हणे गलारी इट कॅन ब्लॉक ऑल अनवॉन्टेड ट्रॅफिक तंग ब्लॉक करू जाता फायरवॉल मागीर AI एनेबल्ड सिस्टम्स मस्त सकड आयला VAPT सिस्टम्स त्या पुरा इफ इट इज पुट इन प्लेस आय थिंक वी कॅन स्टे प्रोटेक्टेड चिके पुढे तुम्ही सांगले एक टार्गेटेड ईमेल जाता म्हणून एक पर्टिक्युलर मनशाल नाव घाल तुमगेले एक्सपायर जाता ते रिनोवेट करू का लिंक क्लिक करायची म्हणून असल प्र ईमेल येऊ कजलारी आता मनीष चला पुढे क्वेश्चन निमगून आम्ही तो बदवय गिनेगी म्हणून एक फाइंड आउट करेत म्हणून म्हणया जाल्यार अशी एक ईमेल आयला रे आम्ही ते कशी फाइंड आउट करची बारी कष्ट इट इज नॉट पॉसिबल सो आम्ही पळोवका ताचें नांव पळोवका मागीर ते क्लिक करतना खंयची वेबसायट आवत म्हणून पळोवका नेक्स्ट ते कसं इन्फॉर्मेशन घेतास म्हणून पळोवका ताका युजली टेल पीपल नेट बँकिंग असल्यार दय करून वेबसायट अंत ब्राउज करू नाकाची मोबाईल ॲप घाला तुमगेल्या फोनांत
तंतू यूज करायची इज मच सेफर आणि तंतू यूज करता असताना काही जो एक्सपायर जाल्ल्यारी त्या ॲपांतू येता तुमकां एक्सपायर्ड म्हणून. आता एक मोबाईल आणते नेट बँकिंग करना तो तागेले कंप्युटरार या डेस्कटॉपार जो लॅपटॉपार जो करता म्हण जाल्यार तांणी कसं करता इज रिस्की. तदना एक नो फिश म्हणून एक एक्सटेन्शन आसा गुगलांत, गुगल क्रोमाक NO फिश PHISH ते एक घाला रे असले फिशिंग वेबसाइट्स पुरा कसले असल्यार पण इट ब्लॉक्स इट. सो इफ यू हैव नॉट पुट दैट देयर इज अ चान्स दैट यू मे फॉल प्रे टू इट. हांव युजली मिगेल सेशन्स आणतो 2 लिंक दाखोवचे आसा जनांक दाखोवन विच इज अ रियल लिंक म्हणून 2 विकिपीडियाची तांणी 2 जणे पळोवन 2 लिंके पळोवन बोथ आर सेम नो सर नो दिस इज डिफरंट म्हणून. अंतू आई विंगड आसा तंत आई विंगड आसा अंतू लॅटिन ಐಗಲ್ಲ ಅವಂತೂ ಸಿರಿಲಿಕ್ ಐಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ತುಮಿ ತ ನೋ ಫಿಶ್ ಗಲಾರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್. इतले वेळू सोशल इंजिनियरिंग अटॅक्स हाजे विशयारी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. थँक्यू. तशीच सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगताची. तुम्ही या प्रोग्राम आमगेले अनेक चड लोकांक शेअर कोरका म्हणून निमगी त्याची सर्वांक देव बरें कोरा म्हणून मागता.